and what is its use? See, the staircase, it consists of the stairs. Stairs and metlu. Okay. The stairs are needed for ascending and descending from floor to floor. So you have one floor here, you have another floor here. So if I want to go from, let us say this is first floor, or okay, or we have a ground floor, first floor, second floor. So if I want to go from ground floor to first floor, so we need a staircase here. This we call it as landing. Okay. మనకి ఏం చేస్తాడు, మెట్లు పెడతాడు ఇక్కడ, స్టైర్స్. యూ హ్యావ్ ది స్టైర్స్ హియర్. This is one stair, this is another stair, this is another stair. Like this you have number of stairs. Okay. ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళిన తర్వాత ల్యాండింగ్ మీదకి వెళ్ళిపోతాం. దీన్ని ల్యాండింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ స్టేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లైక్ దిస్ విల్ గో అప్. ఈ పైకి వెళ్ళిపోతాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ల్యాండింగ్ వస్తాం. ల్యాండింగ్ నుంచి లైక్ దిస్ విల్ గో అప్ హియర్. సో విల్ స్టార్ట్ హియర్ అండ్ విల్ రీచ్ దిస్ ప్లేస్ హియర్. So the purpose of stairs, the total setup we call it as staircase. This total setup we call it as staircase. The purpose of stairs is to are needed for the ascending and descending from the floor to the floor. So this is ascending, paiki veltram. Okay, malli alage kindiki raavalanukoni, malli same line lo malli kindiki. So this is we call it as a, and the room or space we provide for this stairs. The room or the space we provide for the stairs, we call it as a staircase. Okay. ఈ మొత్తాన్ని, ఈ రూమ్ స్పేస్ ని సెటప్ ని మొత్తం కలిపేమంటాడు, స్టైర్ కేస్ అంటారు. సో స్టైర్ కేస్, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ స్టైర్స్ అండ్ ల్యాండింగ్. ఓకే. సో why do we provide a landing here? See, let us say, if you take any building, residential building, mana apartment gaani, residential building gaani, mana college building gaani తీసుకున్నాం. Generally they provide 11 feet height. ఒక నిమిషం ఫీట్ లో చెప్తాను. మన యూనిట్స్ మనకు మీటర్స్ మీద ఉంటాయి. ఓకే. 11 feet height ప్రొవైడ్ చేస్తాం. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి వచ్చేదాడు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చేదాడికి ఇంకొక 10.5 ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. This is the standard dimensions they follow in the practical. So 11 feet ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే. 11 feet ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు the minimum height of this thread, the height of the staircase, minimum height ఎంత పెడతారంటే 150 mm మినిమం. దిస్ ఇస్ అంటే ఇంచెస్ లో అయితే 6 inches. అంటే 1 feet అంటే 1 foot అంటే 6 inches, 6 inches, 2 half అనమాట. 6 inches, 2 6 inches we call it as 1 foot. So 1 foot అంటే 12 inches. సో మనకి ఇక్కడ ఎంత హైట్ ఉంది, 11 feet పెడతారు జనరల్ గా. 11 feet అంటే ఎన్ని వస్తాయి అప్పుడు? ఒక ఫుట్ కి 6 inches హైట్ పెడతాం. ఓకేనా? ఫాలో అవుతారా? హలో.
మేము ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు చూడండి ఒకసారి చూడండి. నేను ఫస్ట్ సింపుల్ గా ప్రాక్టికల్ గా చెప్తాను, మన డిజైన్ లోకి తర్వాత వెళ్తాం. ఇది అర్థమైతే తర్వాత దాంట్లోకి వెళ్తాం. ఒక 11 feet హైట్ ఉంది. ఓకే, ఒక్కొక్క స్టైర్ కేసు 6 inches పెడతాడు. అంటే 1 foot అంటే 12 inches అంటే 2 steps వస్తాయి. ఇక్కడ ఒక ఫుట్ కి 2 steps వస్తాయి. ఓకే, అంటే 6 inches 6 inches. ఒక ఫుట్ హైట్ లో 2 steps వస్తుంది మనకి. అంటే 11 foot లో ఎంత వస్తుంది మనకి? ఇంటూ 2 22 steps వస్తాయి. ఫాలో అవుతారా? హలో, మీరు రెస్పాండ్ అవ్వండి, లేకపోతే నాకు అర్థం అవుతుందో తెలియదు. హలో సార్, ఓకే హేమంత్, అర్థమవుతుంది కదా? చూడు, 11 feet హైట్ ఉంది మన బిల్డింగ్. సపోజ్ మన సివిల్ బిల్డింగ్ తీసుకోండి. ఒక ఫ్లోర్ నుంచి ఇంకో ఫ్లోర్ హైట్ లెట్ us assume దట్ ఇట్ ఈస్ 11 feet. ఓకే, 11 feet లో ఒక్కో ఫీట్ కి 2 steps ప్రొవైడ్ చేస్తాం మనం. 2 steps అంటే 11 into 2 22 steps వచ్చినాయి. 22 steps పెట్టాలంటే ఏం చేయాలంటే మనకి మామూలుగా అయితే ఈ ఫ్లోర్ నుంచి ఈ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాలంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది. 22 steps ఇలా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, ఇలా ఈ 22 వస్తాయి. 1 2 ది లాస్ట్ 22. ఒక్కసారి అందుకని ఏం చేస్తారంటే మధ్యలో దే ప్రొవైడ్ ది ల్యాండింగ్ హియర్. ఇట్స్ ఇన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 22 వల్ల ఇక్కడ 11 ఇక్కడ 11 వస్తుంది. మధ్యలో ల్యాండింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వాళ్ళేరా? సో మధ్యలో మనకి ల్యాండింగ్ ప్రొవైడ్ చేసేది ఇది పర్పస్. అండ్ ది యాంగిల్ విత్ దిస్ హారిజాంటల్, ది యాంగిల్ విత్ దిస్ హారిజాంటల్ 25 to 45 degrees. 25 కన్నా తక్కువ పెట్టకూడదు, 40 కన్నా. ఐఎస్ కోడ్ సేస్ దట్ డోంట్ గో బియాండ్ 40 degrees. 40 degrees ఎందుకు నేను 50 పెడతాను అన్నాను అనుకోండి. ఓకే, ఇది స్టేర్ కేస్ ఏమొస్తుందంటే స్టేర్ కేస్ ఇలా స్టీప్ గా వస్తుంది. సో దిస్ మే బి 50 degrees or 55 degrees స్టీప్ గా వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు మనకి పెట్టచ్చు, కానీ మెట్లు ఎక్కడం కష్టమైపోతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వై ది ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ ది స్ట్రైట్ staircase, okay, so to relax here we will provide a here between these 2 steps. Here we provide a landing here, and the number of steps for దీంట్లో ఏమంటాడంటే దీంట్లో చూడండి, దీంట్లో కొంచెం పెద్దకి ఇలా వచ్చాం. దిస్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ల్యాండింగ్. ఓకే, ఈ మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు ఇక్కడ ఆగి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతారు. అయితే ఇక్కడ దీనిలో ఈ 22 steps ఏం చేసాం మనం? ఇక్కడ ఒక 11 ఇక్కడ ఒక 11 పెట్టాం. దీన్ని ఈ పార్ట్ ని ఏమంటాడంటే ఫ్లైట్ అంటాడు. FLIGHT ఫ్లైట్. ఈ పార్ట్ కూడా ఏమంటాడు? ఫ్లైట్ అంటాడు. సో ఇలా ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు దిస్ స్టైర్కేస్ కన్సిస్ట్ 2 flights. ఈచ్ ఫ్లైట్ ది maximum should be 12 to 15 ఓన్లీ. ఒక ఫ్లైట్ కి మాక్సిమం ఎన్ని స్టెప్స్ పెట్టాలంటే 12 to 15 కన్నా ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. ఓకే, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ ఏ ల్యాండింగ్ హియర్, ఇన్ని మెట్లెక్కి మళ్ళీ ఎక్కువ పెట్టేసి చేసిన ఒకసారి మన ఓల్డ్ బిల్డింగ్స్ తీసుకుంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు కట్టిన 14 feet to 15 feet హైట్ ఉంటాయి. 14 feet 15 feet. అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. 14 అంటే 28 వస్తాయి. 28 ఇంటూ దాంట్లో సగం 14 వస్తాయి. సో సరిపోతుంది. 12 to 15 మధ్యలో ఉండాలి.
ఓకేనా? అయితే ఓల్డెన్ డేస్ లో 14 feet హైట్ పెట్టేవాళ్ళు. అందుకనే మనకి ఆ పాత బిల్డింగ్ లో ఉంటే చల్లగా ఉంటుంది. హైట్ ఫ్లోర్ హైట్ ఎక్కువగా ఉంటే చల్లగా ఉంటుంది. అయితే ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈచ్ 1 feet కి 1 foot కి కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ పెరిగిపోతుంది. తర్వాత స్టేజ్లో ఏం చేశారు, దాన్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటే 11 feet కి రెడ్యూస్ చేశారు, తగ్గించేశారు. కొన్ని చోట్ల అయితే అపార్ట్మెంట్లో ఏం చేస్తారంటే మనమే హైట్ కొలము 10 feet కూడా పెడతా ఉంటాం. 10 feet ఎందుకని 11 feet పెట్టాల్సిన 10 feet పెడితే 1 foot కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇలా 5 ఫ్లోర్లు వేసారనుకోండి, ఈచ్ ఫ్లోర్ కి ఒక 5 lakhs 10 lakhs డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి. 1 foot కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ 5 into 5 25 lakhs డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఒక అపార్ట్మెంట్ కట్టేది. అదే 10 lakhs పెద్దది అనుకోండి, 10 lakhs అనుకోండి, 10 into 5 50 lakhs difference వచ్చేస్తుంది. That is why in the construction of the apartment, they reduce the height of the building also. So IS code says some minimum floor height should be maintained. But in the practical condition, to reduce the cost of the building, మనకి 10 feet పెట్టినా మనకి అపార్ట్మెంట్ అంతే ఇస్తాం. 30 lakhs అన్నాడు అనుకోండి, 50 lakhs అంతే ఇస్తాం. 11 feet పెట్టినా అంతే కాస్ట్ ఇస్తాం. బట్ if you find out the economy, the builder makes he creates a huge difference in the cost of building. వాడు ఓవరాల్ గా చూసేదానికి 25 lakhs 50 lakhs difference వచ్చేస్తుంది. Okay, so that is why the maximum number of steps in each flight. See, this we call it as a flight, this we call it as a flight. So if you take this total setup, we call it as a staircase. If you take this single staircase, the staircase consists of 2 flights. This is one flight, this is another flight. Okay, so that is the and the other thing is, now we have a height here. The height is divided into number of steps here. So ఇక్కడ 11 feet ఉంటే minimum ఎంత చెప్పాడు, 150 mm పెట్టుకోమన్నాడు. 150 mm, this is mm, 150 mm. Okay, now you will get a 22 steps here. 22 are divided into 11 here, 11 here. You have a landing in between the landing here. Now coming to the width of the staircase. You'll see the width also. So in this in the plan, you'll see the width of the flight, width of the staircase. That is for the width of stairs is kept 900 mm for these are the IS code recommendations. Width of staircase 900 mm. Okay, width of the stairs for 900 for residential buildings. మన ఇళ్ళకి అందు పెట్టుకోవాలి 900 mm. Okay, and 1800 to 1400 mm for public buildings. 1800 to 2400 for public buildings. మన కాలేజ్ ఉందనుకోండి, commercial buildings, public buildings. So you have the staircase. Staircase consists of stairs, and it is you have a landing here. In between the stairs, you have a landing exactly at the half of this height. Let us say this is 3 meters or 3.5 meters. Okay, 3.5 meters. At the landing, we provided the 3.5 meters. Exactly at the center, we provide the landing here. And the width of the stairs is 900 mm for the residential buildings, and for public buildings, it is 1800 to 2400 mm. Okay, and the width of landing is equal to the width of the stairs.
We'll see it in the plan. Width of landing is equal to width of stairs. So ఇక్కడ ఎంత అయితే width పెట్టామో landing కూడా అంత width పెట్టాం. Then the important thing is, then coming to the rise and tread. And tread. See, you have a slab here, you have a step here. Step. This is slab, inclined slab. Okay. And you have the vertical line and horizontal line. I'll draw it other color. See, let us say this is red color. We call it as a rise. Rise. And you have a horizontal line. This we call it as a tread. See the difference here. The vertical line, this we call it as a rise. R-I-S-E, rise. And this we call it as a tread. Okay. Now, what is the dimension of this rise? The rise should be 150 mm to 190 mm. ఈ హైట్ 190 కన్నా ఎక్కువ పెట్టకూడదు. ఓకే, 150 mm అంటే 6 inches. ఓకే, ఇది ఈ 190 కన్నా ఎక్కువైంది అనుకోండి, కాలు మనకి ఒక మెట్టు వేయించి ఇంకొక మీదకి కాలు పైకి తీసేయాలంటే కష్టం అయిపోతుంది. ఓకే, సో బెటర్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఏ 150 mm రైస్, ఈజీగా ఉంటుంది మెట్లు ఎక్కాలంటే. కొన్ని చూడండి మీకు, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది స్టైర్ కేస్, డిస్టెన్స్ ఎక్కువ లేని చోట ఏం చేస్తారంటే హైట్ మెట్లు హైట్ పెడతారు, స్టీప్ గా పెడతారు, స్లోప్ కూడా మోర్ దాన్ 40 degrees ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మెట్లు మనకి ఎక్కాలంటే ఎక్కేస్తాం, పైకి వెళ్ళిపోతాం, బట్ అన్ఈజీగా ఉంటుంది, ఆయాసం వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో టు అవాయిడ్ దాట్ there is a restriction for the rise. It is 150 to 190 mm. Similarly, tread, horizontal distance, this should be, so this is preferably 150 mm. This is preferably 252. Okay, 250 to 300 mm. సో ది ప్రిఫరబుల్ హైట్, మనకి ట్రెడ్ ఎక్కువ పెట్టినా పర్వాలేదు, హారిజాంటల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మెట్లు వెడల్పుగా ఉన్నా పర్వాలేదు. ఓకే, కానీ హైట్ ఎక్కువ పెట్టకూడదు. హైట్ ఎక్కువైతే ఏంటంటే కాలు తీసి మళ్ళీ పైన పెట్టేటప్పటికి మనకి స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. సో టు అవాయిడ్ దట్, ది రైజ్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్రమ్ 150 to 190 mm. మీకు స్టేర్స్ కానీ హైట్ ఎక్కువ ఉంటే కానీ మనకి పైకి ఎక్కేటప్పుడు దిగేటప్పుడు యూ విల్ ఫైండ్ దట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే, సరే ఎవ్రీ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ రైజ్, దట్ ఈస్ ఎవ్రీ 5 mm రైజ్, 5 mm రైజ్, ఎవ్రీ 5 mm ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ రైజ్, రైజ్ కానీ మనం 5 mm కానీ ఇంక్రీజ్ చేసామంటే, ఓకే, ట్రెడ్ 10 mm తగ్గిపోతుంది. Thread is reduced by 10 mm. సో మెట్లు కూడా మనకి ఇది ఓకే, 150 mm అంటే 6 inches, 300 అంటే 1 foot. సో మన కాలు ఒకసారి
let us say my leg size is 9 inches. కొంతమందికి 10 inches ఉంటుంది, కొంతమందికి 11 inches, కొంతమంది 12 కూడా ఉంటుంది. 12 అంటే 300 mm ఉంటుంది. మెట్లు మీద మన కాలు ఇలా వేయాలంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే మంచిది. ఓకే, సో దానికి రిస్ట్రిక్షన్ ఏం పెట్టాడు, 250 to 300 mm పెట్టాడు. ఇది మనం రైజ్ గాని 5 mm ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉంటుంటే ఇది తగ్గిపోతా ఉంటుంది. For every increase of the 5 mm rise, the tread will be reduced by 10 mm. Okay, so that is also very, very important. రైస్ గాని మనం పెంచుతా ఉంటుంటే ట్రెడ్ తగ్గిపోతా ఉంటుంది. ఓకే, ఎంత తగ్గుతుందంటే 5 mm ఇంక్రీజ్ చేస్తే 10 mm ఇది తగ్గిపోతుంది. This is regarding the rise, tread, flight, landing, staircase. Okay, and the width of the stairs. So stair height to rise to tread చెప్తాం. అలాగే total width of the stairs ఎంత ఉంటుందంటే for residential buildings it is 900 mm. For public buildings it is 1800 to 2400. Okay, now you have the different types of staircases. Now we will see one by one. మా ఇక్కడ వరకు అందరికి అర్థమైందా? హలో హలో సార్. ఫాలో అవుతున్నారా? ఎస్ సార్. ఓకే, అంటే ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. భాస్కర్ రాలేదు ఈరోజు, హేమంత్ రాలేదు సార్. ఓకే, సో మనకి 1 foot అంటే 1 foot లో 6 inches అంటే 150 mm మినిమం 150 mm. 2 మెట్లు పెడతాడు 1 foot లో. ఓకే, అలాగే 11 feet పెట్టాడు అనుకోండి, 11 feet అంటే 11 into 2 22 steps వస్తాయి. 12 feet పెట్టాడు అనుకోండి, 12 into 2 24 steps వస్తాయి. 24 లో 12 into ల్యాండింగ్ పెడతాడు. సో దట్ అందుకని ఏం చేస్తారంటే హైట్ బై 2 వేసుకుని ల్యాండింగ్ ప్రొవైడ్ చేసి మిగిలిన స్టెప్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, నౌ coming to the types of staircases. See, you have the different types of staircases. This is ఇలా గీసామే, this is one type of staircase. అలాగే మనకి కాలేజీలో స్టేర్ కేస్ ఉంది పైకి వెళ్తాయి వెయిట్లో, దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టేర్ కేస్. ఓకే, యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేర్ కేస్. నౌ విల్ సీ ది one by one. Now we'll see the types of staircases. You have different types of staircases. The first one is the straight staircase. Okay, we'll see the one by one. Single flight. First one is single flight staircase. Single flight staircase. ఇందాక చెప్పా కదా. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఫ్లోర్ ఉంది అనుకోండి, ఒకటే ఫ్లైట్ ఎన్నైనా ఉన్నాయి, 10 ఉన్నాయి, 20 ఉన్నాయి, ఎన్నైనా స్టెప్స్ ఉన్నా. సో దిస్ ఈస్ సింగిల్ ఫ్లైట్. So if you see the plan here, this looks like this one. So many steps. Okay, so this is, we call it as single flight staircase. So this we call it as a flight. This is one type of steps. మీకు రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఇలా పెడతా ఉంటారు, ల్యాండింగ్ ఉండదు, స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతుంది పైన, గోడ పక్క నుంచి పైకి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ది సెకండ్ వన్ ఈస్ క్వార్టర్ టర్న్ స్టేర్కేస్. క్వార్టర్ టర్న్ స్టేర్కేస్.
quarter ton అంటే ఏం చేసాడు ఇక్కడ అంటే స్ట్రైట్ పెట్టాడు కాబట్టి if you see the plan here ఏం చేస్తాడు this way we call it as quarter ton staircase. The third staircase we have open well staircase. Open well staircase. So మీకు ఇక్కడ number of steps ఉంటాయి. Open well staircase. This is you have the number of steps here, and you have a number of steps here. Ikkada landing. This is landing. Okay. Again, you have a landing here. This is landing. Then you have the staircase. So like this. This we call it as open well staircase. Okay. దీంట్లో జనరల్ గా ఏంటంటే మనకి అపార్ట్మెంట్ లో లిఫ్ట్ ఉంటుంది కదా జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే మధ్యలో లిఫ్ట్ పెట్టేస్తారు లిఫ్ట్ కొంచెం చాట్లు ఉంటాయి చూడండి అపార్ట్మెంట్ లో లిఫ్ట్ ఉంటుంది ఇట్లా చుట్టూ మెట్లు పెడతాడు ఇది ఒక ల్యాండింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ ల్యాండింగ్ ఇక్కడ స్టేర్స్ ఇవి స్టేర్స్ ఇవి కూడా స్టేర్స్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతాడు మెట్లకి ఇక్కడ ల్యాండింగ్ ఇస్తాడు మళ్ళీ మెట్లు ఉంటాయి మళ్ళీ ఏమో ల్యాండింగ్ ఇస్తాడు మళ్ళీ మెట్లు ఉంటాయి పైకి వచ్చేస్తాడు ఇక్కడ ఇట్ల నుంచి ఇట్లా మామూలుగా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ లోకి వచ్చేస్తాడు మధ్యలో ఏం చేస్తాడు లిఫ్ట్ పెడతాడు ఓకే దిస్ we call it as open well staircase. So this type is also especially used in the apartments. Then the last but one, you have a spiral staircase. Spiral. నేను ఎక్కడన్నా రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ కానీ లేకపోతే కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ ఎక్కడన్నా చూసినప్పుడు యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ టైప్ జనరల్లీ దే ప్రొవైడ్ దిస్ టు ది రెసిడెన్షియల్ అండ్ కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్. It is spiral staircase. చూడండి ఒక సెక్టర్ కాలం ఉంటుంది దాని చుట్టూ స్టేర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు like this you have number of stairs here. So this they call it as spiral staircase. Okay. Similarly, you have another staircase. We call it as helicoidal staircase. Helicoidal staircase. Helicoidal staircase. This is you see how it looks.
See, you have a staircase like this. You have the steps like this. Okay, so this is helicoid. So how many staircases you have? You have the total 6 types. The first one is the single flight. Okay. The second one is quarter turn. This is straight. This is quarter turn. That means you have number of stairs here, and you have a landing here. So you can start with the state x to data object with చూడండి. See, you have different types of staircase. ఇది straight గా ఉంటుంది, ఒకటే ఫ్లైట్. ఇదేమో quarter turn. అంటే ఎల్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఎల్ షేప్. ఇది ఒక టైప్ స్టైర్ కేస్. ఇది స్పైరల్ స్టైర్ కేస్. ఇదేమో ఓపెన్ వెల్. దిస్ ఈస్ ఓపెన్ వెల్. Okay, this is helicoid. And the important one is in our syllabus we have the staircase we have here. So forget about all these things. You have different types: single flight, quarter turn, spiral, and open well. So you have a lift here. Central lift pedal to meter. This is open well and helicoid. The important staircase we have is dog-legged staircase. So that design I want to tell. Dog-legged staircase. General ga అన్నిటికి వాడేది మన కాలేజీ బిల్డింగ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ఏ dog-legged staircase. జనరల్ గా అవే వాడతారు ఎక్కువగా. 90% they use the dog-legged staircase. So even in the examination also you'll get a problem from dog-legged staircase. So ఈ dog-legged staircase design ఒకటి మనం నేర్చుకుంటే చాలు. So that is enough for your examination part. You have a different types of staircases. So just now I explained 6 direct single flight, quarter turn, spiral, and open well and helicoid. Now the important one is dog-legged staircase. Design of dog-legged staircase. Dog-legged. Okay. Design of the dog-legged staircase. Now this is the dog-legged staircase. These are the steps. This is plan. ఇవన్నీ స్టెప్స్. సో ఇలా స్టార్ట్ అవుతాడు. దిస్ ఈజ్ ల్యాండింగ్. ఇట్లా ఎంటర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ స్టెప్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. So this shape we call it as dog-legged staircase. ఈ డిజైన్ అక్కడ మనం చేస్తే చాలు. మనకి పబ్లిక్ కానీ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ కానీ అపార్ట్మెంట్ లో కానీ ఎక్కడ చూసినా యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ dog-legged staircase. ఓకే. ఇందాడ మనకి ఓపెన్ వెల్ అని చెప్పాం కదా, లిఫ్ట్ చుట్టూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తాడంటే లిఫ్ట్ ఒక చాట పెడతాడు, ఇంకో చాట ఈ స్టైర్ కేస్ అని పెడతాడు. స్పేస్ లేదనుకోండి, లిఫ్ట్ పెట్టిన చాట స్పేస్ లేకపోతే లిఫ్ట్ చుట్టూ పెట్టాలనుకోండి. దానికి సపోజ్ లెటస్ సే లిఫ్ట్ ఒక 6 feet ఉందనుకోండి, 6 feet. ఓకే. ఒక 3 feet స్టైర్ కేస్ పెట్టాను, మెట్లు 3
3 feet పెట్టాం అనుకోండి, ఇటు ఒక 3 feet ఓపెన్ వాల్వ్ పెట్టాం 3 feet. ఓకే, సో 3 + 3 + 6 మొత్తం ఎంత కావాలి? లిఫ్ట్ దగ్గర 12 feet డిస్టెన్స్ కావాలి. లెంగ్త్ ఇటు ఒక 12 feet, ఇటు కూడా కొంచెం ఎక్కువ కావాలి. సో అక్కడ లిఫ్ట్ పెట్టే చోట ప్లేస్ లో లిఫ్ట్ ఎప్పుడు పెడతాడు? ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ లో లిఫ్ట్ పెడతాడు, మధ్యలో అందరికి కన్వీనియంట్ ప్లేస్ లో, స్టార్టింగ్ కానీ మధ్యలో కానీ ఎక్కడన్నా కన్వీనియంట్ ప్లేస్ లో లిఫ్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆ లిఫ్ట్ ప్రొవైడ్ చేసే ప్లేస్ లో కానీ చుట్టూ కానీ ఖాళీ లేదనుకోండి, లిఫ్ట్ చుట్టూ లిఫ్ట్ ఒక చాటు పెడతాడు, స్టైర్ కేస్ ఒక చాటు పెడతాడు, విడివిడిగా పెడతాడు. సో ఇన్ దట్ కేస్, సో దే ప్రొవైడ్ ఓన్లీ లిఫ్ట్ హియర్, ఇక్కడ స్టైర్ కేస్ తీసేస్తాడు. ఓకే, ఇది సెపరేట్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇన్ దట్ కేస్ దే గో ఫర్ డాగ్ లెగ్ స్టైర్ కేస్. If they provide the staircase around this lift, that is a open well type. జనరల్ గా అపార్ట్మెంట్ లో అలాగే ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఈ కాలమ్స్ అవన్నీ కలిసి వస్తాయి వాటి. సో యూ కెన్ సేవ్ దీస్ 4 columns హియర్. సెపరేట్ గా పెట్టాలంటే మళ్ళీ సెపరేట్ కాలమ్స్ వేసుకోవాలి. సో యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ లిఫ్ట్ కాలమ్స్. లిఫ్ట్ అరౌండ్ ది లిఫ్ట్ యూ హ్యావ్ కాలమ్స్, యూ కెన్ యూటిలైజ్ దోస్ కాలమ్స్ ఫర్ ది స్టైర్ కేస్ ఆల్సో. ఈ లిఫ్ట్ ఈ కాలం నుంచే, ఈ కాలం ఉందనుకోండి, ఈ కాలం నుంచే మళ్ళీ బీమ్ తీసుకుని స్టెప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు ఇట్లా. సో లైక్ దిస్, యూ నీడ్ నాట్ గో ఫర్ అనదర్ కాలం హియర్. ఇక్కడ ఇంకో కాలం అవసరం లేదు. ఈ స్టేర్ కి లిఫ్ట్ కాలమే తీసుకుని దాంట్లోంచి క్యాండిలేవర్ బీమ్ పెట్టి దాని నుంచి స్టేర్ చేసుకోవాలి. సో దట్ వే వీ కెన్ సేవ్ ది కాలమ్స్ ఆల్సో, కాలమ్ స్పేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనీ ఆల్సో. సో జనరల్గా ఏంటంటే లిఫ్ట్ చుట్టూ స్టైర్ కేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కొన్ని కేసుల్లో ఇఫ్ స్పేస్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్, దెన్ దే కన్స్ట్రక్ట్ ది లిఫ్ట్ సెపరేట్లీ అండ్ ది స్టైర్ కేస్ సెపరేట్. ఓకే, నౌ ఫర్ 99% ఆఫ్ ది రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్, మన ఇంటికి ఉండే స్టైర్ కేసులు అన్ని కూడా డాగ్ లెగ్ స్టైర్ కేస్. ఓకే, అంటే ఇటు ఒక ఫ్లైట్ ఉంటుంది, మధ్యలో ల్యాండింగ్ ఉంటుంది, ఇదంతా ల్యాండింగ్, తర్వాత మళ్ళీ ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఇది టోటల్ హైట్ ఒక 11 feet అనుకోండి. 11 feet అంటే ఇక్కడ ఒక 11 × 2 22 steps వస్తాయి. 11 steps here, 11 steps here, and then you have a landing here. Okay, this is regarding the types of staircases. Now we have to see the loads on the staircase. This is very, very important. See, ఇప్పటివరకు ఏంటి? Staircase, it consists of stairs and landing, and what is the rise and what is tread, and what are the different types of staircases you have. Now you'll see for the design of the staircase, what are the loads coming onto the stairs. Now you'll see the loads. Now loads on staircase. See, for loads you have the dead load and live load. Dead load plus live load. Anyway, live load will be given in the problem. So this is as per IS 875 1987. As per this code, they will give you the live load. Okay. So what the code suggests? 3 kilonewton per meter square for
residential buildings. మన ఇంటికి అయితే 3 kilometers. For public buildings, you have to take 5 kilometers per meter square. So as per IS 875, see for loads there is a separate code, IS 875 1987, 1987. For residential building, it is 3 kilonewton per meter square, and for the public buildings, it is 5 kilonewton per meter square. Now we'll see the dead load here. Dead load. See, now this is one floor and you have another floor. You have a slab here. This is slab. The inclined slab. This slab we call it as waste slab. Waste. Waste slab. So this is ground floor. This is first floor. You have a slab here. Of course, you have a landing here, and you have another floor is there, like this. This is a landing. Okay, this is waste slab. This is first floor. You have ground floor and first floor, and in between that you have a landing here. This slab we call it as waste slab. And of course, on this slab we have a space. So now what is this is space. Now what is the dead load here? Dead load ఏముంటుందమ్మా? See, first one is the self weight of waste slab. Weight of waste slab. That is ఒకటి. Okay. The first one is the self weight of the waste slab. Is or we call it as steps. The other name is general term is steps. The second one is the weight of steps. Weight of steps. The third one is the over this you have a on this you have a floor finish. Okay. Slab మీద కానీ మెటల్ మీద కానీ ప్లాస్టింగ్ చేస్తాం. So that also you have to add. That is the self-weight of the finish. That is floor finish. So this is 1, this is 2, and this is 3. Plasting చేస్తాం కదా, అది కూడా floor finish యాడ్ చేసుకోవాలి. So these three are the dead loads. చెప్పమ్మా. రైలింగ్ స్టెప్స్ కి రైలింగ్ పెడతాం కదా సార్. పెడతామమ్మా. రైలింగ్ పెట్టచ్చు, అల్యూమినియం పెట్టచ్చు, రాడ్స్ పెట్టచ్చు. ఓకేనా? డెడ్ లోడ్ లో అది కన్సిడర్ చేయక్కర్లేదా సార్? మనము డిజైన్ ఆఫ్ స్లాబ్ లో దట్ ఈస్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్, ఓన్లీ నెగ్లిజిబుల్. ఓకే. దాంట్లో ఏంటంటే అల్యూమినియం పైపులు పెడతాడు, ఐరన్ పైపులు పెడతాడు, సిమెంట్ పెడతారు. ఓకే. సో ఇట్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి నెగ్లెక్టెడ్. మనం అది చేసినా చేయకపోయినా డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఓకే.
యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అది యాడ్ చేసుకుని డిజైన్ చేసుకుని టోటల్ లోడ్ యాడ్ చేసుకుని బెండింగ్ మూమెంట్ కట్టి ఏఎస్టీ కట్టినా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాదు. మనకి ఏదన్నా హెవీ సైజు కానీ డిజైన్ కానీ పెట్టామనుకోండి, క్యాస్ట్ ఐరన్ గ్రిల్స్ పెట్టామనుకోండి, క్యాస్ట్ ఐరన్ గ్రిల్స్, ఓకే, అవి కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి దట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్. ఓకే, సో నౌ you can add. Okay. You can also fourth, you can also add that one also if there is anything is. ఇప్పుడు మనకి స్లాబ్ డిజైన్ చేస్తాం మనం, రెసిడెన్షియల్ మన ఇంటికి స్లాబ్ డిజైన్ చేస్తాం, ఓకేనా. సో పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియాలో తీసుకుని ఏదో పెడతాం. అయితే ఇట్లాగే ఏం చేశారంటే, ఐ టెల్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సింగపూర్ లో ఒక బిల్డింగ్ కట్టారు. బిల్డింగ్ కట్టిన తర్వాత ఒక 50 stories 100 stories ఒక బిల్డింగ్ కట్టారు. కట్టిన తర్వాత 6 months ఉంది. 6 months తర్వాత సడన్ గా కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఎందుకు పడిపోయిందో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదు. డిజైన్ తీసుకెళ్ళి ప్లాన్ డిజైన్లు అన్ని తీసుకెళ్ళి మొత్తం కంప్యూటర్లో చెక్ చేశారు. ఓకే, చెక్ చేస్తే అదొకటి. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా, పడిపోయిన మెటీరియల్ అని తీసుకెళ్ళి ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేశారు. మెటీరియల్ క్వాలిటీ బాగానే ఉంది. సపోజ్ M20 గ్రేడ్ M30 గ్రేడ్ కాంక్రీట్ అన్నాను, గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అంతా బాగానే ఉంది. స్టీల్ చెక్ చేశారు, స్టీల్ కూడా క్వాలిటీ స్టీల్ అంతగా బాగానే ఉంది. అయితే డిజైన్ చెక్ చేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇట్లాగే యాడ్ చేసుకున్నారు. మామూలుగా చేసుకున్న తర్వాత ఆ బిల్డింగ్ లో ఏం చేశారంటే, ఒరిజినల్ ప్రపోజ్డ్ బిల్డింగ్ లో మెషిన్స్ లేవు. మెషిన్స్, ఓకే, ఆ మెషిన్స్ పెడతామని డిజైన్ చేసేటప్పుడు చెప్పలేదు. చెప్పబోతాం మూలంగా అవి కన్సిడర్ చేయలేదు. ఆ ఫ్లోర్ మీద ఏం చేశారంటే పెద్ద పెద్ద మెషిన్స్ పెట్టారు. మెషిన్స్ పెడితే ఈ మెషిన్స్ వైబ్రేట్ అయ్యి, ఈ మెషిన్స్ వాడినప్పుడల్లా వైబ్రేషన్స్ వచ్చి, ఓకే, ఇది దిస్ డెడ్ లోడ్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ దట్ కేస్. డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఈ మెషిన్ పెడతామని డిజైనర్కి చెప్పలేదు, ఓకేనా. ఇప్పుడు షర్ట్ ఉందమ్మా, షర్ట్ మామూలుగా క్లాత్ ఇచ్చి షర్ట్ కుట్టేయమంటే కుట్టేస్తాడు, ఓకే. ఈ షర్ట్ మీద ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా పెట్టాలనుకో, జేబులు కానీ లేకపోతే ఏమన్నా ఫ్లవర్స్ ఏదన్నా పెట్టాలనుకో, దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా థింగ్, దట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ టు ద టైలర్. చెప్తే ఎక్స్ట్రా ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఇక్కడ దే ఆర్ నాట్ టోల్డ్ దిస్ మ్యాటర్ టు ది డిజైనర్, సో హి హస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ద మెషిన్ ఆన్ ది స్లాబ్. జనరల్ గా కోడ్ ప్రకారం లోడ్స్ తీసుకుని డెడ్ లోడ్ లైవ్ లోడ్ తీసుకుని డిజైన్ చేశాడు. ఈ వైబ్రేషన్స్ కి ఏమైంది, డెడ్ లోడ్ ఎక్కువైపోయింది. డెడ్ లోడ్ అవునో అంత తీసుకోలేదు. సపోజ్ డెడ్ లోడ్ 100 అనుకోండి, అక్కడ డెడ్ లోడ్ 1000 వచ్చేసింది, 10,000 వచ్చేసింది. సో లైవ్ లోడ్ వీటికన్నా డెడ్ లోడ్ ఎక్కువైపోయి సడన్ కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఓకే, సడన్ వైబ్రేషన్స్ వచ్చి కంటిన్యూస్. మరి 6 months ఎలా సర్వ్ అయిందంటే వైబ్రేషన్స్ కంటిన్యూస్ గా జరిగి సడన్ గా కొలాప్స్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ వై ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ది స్లాబ్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దట్ వన్. మనకి ఏదన్నా క్యాస్ట్ ఐరన్ అయితే చాలా వెయిట్ ఉంటాయి, ఓకే. జనరల్ గా మనం ప్రొవైడ్ చేసేది స్టేర్ కేస్ కి ప్రొవైడ్ చేసేది పెద్ద బరువే ఉండవు అవి, ఓకే. when compared with the other dead loads it is negligible. If it is a large load you have to consider that also, okay. Now see, you have to add these 3 weights. The first one is the self weight of this waste slab, inclined slab ఏమన్నాడు, waste slab అన్నాడు, okay. The angle should be 25 to, as per IS code it is 25 to 45 degrees, okay. 30-40 మధ్యలో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. 25 పెట్టినా ఇంకా డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది, okay. So now here we have to add these 3 weights. This is very, very important. So for this there is a formula here for sulfate of the waste slab, okay. For the sulfate of the waste slab here, sulfate of the waste slab is equal to formula. There is a formula here, D into square root of R square plus T square by T into unit weight 25. Unit weight of RCC unit weight density is 25. Okay, this is the dead load of the sulfate of the slab. Then for weight of steps, the formula is half into
RT by T into 25. Okay. And the floor finish is generally 0.5 to 1 is 0.5 to 1. This is only assumption. Assume it should be 0.5 to 0.7. So this is regarding the dead load and the live load. Live load, of course, you have as per IS code, it is given like this 3 and 5, and sometimes 2 also will be taken for the residential buildings. Okay, so this is regarding the theory of the staircase. So you have a rise. See, R means rise. R is rise. T is tread. And what is that? D. Capital D is, this is the D. D and A. Thickness of slab. Thickness of slab. So this is R, this is T. D into square root of R square plus T square by T into 25 is the unit weight of the slab. So మామూలు మన స్లాబ్ డిజైన్ స్లాబ్ మనకి డిజైన్ ఆఫ్ స్లాబ్స్ ఎలా చేసామో ది రిమైనింగ్ డిజైన్ ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్, ఓన్లీ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డెడ్ లోడ్ అండ్ లైవ్ లోడ్ మేక్స్ డిఫరెన్స్ అంతే. ఇక్కడ దాకా వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకోటి మామూలుగానే డి కడతాం, ఎఫెక్ట్ డి, తర్వాత బెండింగ్ మూమెంట్ కడతాం, ఏఎస్టీ, ఇవన్నీ మెయిన్ స్టీల్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టీల్, స్పేసింగ్, ఇవన్నీ కూడా స్లాబ్ డిజైన్ మళ్ళీ. ఓకే, ఓన్లీ లోడ్స్ ఒకటి జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే రిమైనింగ్ డిజైన్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ స్లాబ్ డిజైన్, బట్ ఇంకోసారి వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఇంక్లైన్ మూలంగా ఈ ఫార్ములా వచ్చింది. ఇంక్లైన్ మూలంగా ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ బై టీ ఇంటూ డి థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ slab. So this is the theory regarding the staircase, that is dog-legged staircase. Dog-legged అంటే నాకు చెప్పాను కదా ఇలా వస్తుంది. సో ఇలా వస్తే దీన్ని dog-legged staircase. We have a landing here. సో మీకు ఎగ్జామ్ లో ఈ dog-legged staircase చేస్తారు. Remember this, the dead load, live load, and the other values. Now we'll see the design steps. Now we will write down the design steps here and we'll proceed for the. Now we'll see the design steps. You have the different design steps here. We'll see one by one.
The first step is the proportioning of stairs. Proportioning of stairs. This is here. Proportioning of stairs you have here. We have the raise or raise. It should be 150 to 190 mm. Just now I told you. Then rise is equal to drag. It should be 250 to 300 mm. Okay. Height of one flight is equal to height of one flight. Is equal to floor to floor. Floor to floor height by 2. Then number of risers is equal to height of one flight by rise. ఇందాక మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా కదా 11 ఫీట్ ఉంది, ఒక ఫీట్కి 2 మెట్లు 22 మెట్లు సగం 11 ల్యాండింగ్ అని చెప్పారు. అదే ఇక్కడ చెప్పారు. నంబర్ ఆఫ్ ట్రెడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు number of treads is equal to number of risers minus 1. ఎన్నైతే రైజులు ఉంటాయో సపోజ్ 11 మెట్లు వచ్చినాయి అనుకోండి ఒక ఫ్లైట్ కి 11 మైనస్ 1 అది ట్రెడ్ లాస్. దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ స్టెప్. ది సెకండ్ వన్ ఈస్ ది ఎఫెక్టివ్ స్పాన్. Effective span is equal to clear span plus center to center of supports. On slabs ఎట్లా చేస్తాం అట్లాగే. Okay. The third step is thickness of waste slab. Thickness of waste slab. D. సో దీనికి ఏంటంటే మనకి స్లాబ్స్ ఎలా విషయం చేసుకున్నామో L/D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 to 25. Okay. Then you have the fourth step here. Ultimate load. Is equal to WU is equal to 1.5 into W. Whereas W is equal to, just now I have told you, W is equal to dead load plus live load. So dead load, live load in that అన్ని చెప్పాను కదా, సల్ఫేట్ ఆఫ్ వేస్ట్ స్లాబ్, స్టెయిర్కేస్ స్టెప్స్, తర్వాత ఫ్లోర్ ఫినిష్ అవన్నీ డెడ్ లోడ్ వస్తాయి, లైవ్ లోడ్ ఆల్రెడీ ఇస్తాయి. ఓకే. దెన్ next one is the fifth step. Fifth step is the bending moment. Yeah, U is equal to WL square by 8. Okay. Then you have the sixth step. You have sixth step. Then you have sixth step. That is the effective depth required.
Effective depth required. D. Okay, D required. Mu is equal to, formula is 0.36 into B into FCK into, into the formula X into D minus 0.42 X. Andera? No. Everybody? Formula correct? 0.36 into B into FCK into X into D minus 0.42 X. This is the from this you'll get the value here. Then the last next one is the next one is AST, calculation of AST, area of steel. The next step is AST, calculation of AST. AST is equal to same formula, Mu is equal to 0.875 AST into D into 1 minus Fy into AST by FCK into B. Okay, from this you will get AST. Then the next step is the after this is the main steel. So main steel you have, this is the calculation of main steel. The last step is calculation of distribution steel. Same slab design AST, let us say D AST. So this should be the minimum, AST minimum is equal to 0.12% of gross area of slab. Okay, that is 0.12 into D. So this should be the, then we find out the spacing here. Spacing here, same thing. So spacing is equal to area of 1 bar by AST into B. That is 1 by 2. So these are the different steps in the design of the dog-legged staircase. Okay. Same slab design, only calculation of D ఒకటే change అవుతుంది. Same slab design ఎలా అయితే మీరు చేస్తారో slabs లో same design, same formulas for calculation of the D value, calculation of the AST, same thing, except the calculation of loads here, because it is a inclined slab. This is not a flat slab, inclined slab. So dead load, and it makes a difference. You calculate the dead load and live load. The remaining procedure is same. Okay, so this is regarding the design of the dog-legged design procedure for the dog-legged staircase. So you have 8 steps involved in this. So if you can solve all these steps, the design of the dog-legged staircase. So this is a very footings and the what is that? The column, footing, and the for second mid you have column, footing, and staircase. This even compared with the first mid syllabus, the second mid syllabus is very easy. First mid chala mandi sarga rayaledu. The reason I don't know, but at least you score more marks in the second mid. Okay. So before the mid examination, I'll give you the assignment. The first mid assignment మందులు ఇవ్వలేదు, సరిగ్గా రాయలేదు మీరు. ఫస్ట్ మిడ్ పేపర్ మళ్ళీ ఇంకోసారి అసైన్మెంట్ కింద రాయండి. 6 క్వశ్చన్లు చేసి నాకు బిఫోర్ యువర్ on the date of internal examination of environmental engineering, you submit all your sheets, assignment A4 size sheets. Okay.
And before the mid examination of the second mid, before second mid, I'll give you another six questions for assignment 2. So try to solve all the problems so that you can write the second mid examination easily. Okay, just వేరే ఎవరో చేస్తే కాపీ చేసేసుకోమాకండి. ఒక 6 క్వశ్చన్లు ఇస్తాను, అవన్నీ చేసుకోండి. So that you can score, at least you can score more marks in the second mid. So you have a 80 and 20% weightage for first and second, so that you will get more marks. So everybody should submit the assignment 1 and 2 compulsory, or otherwise you are going to lose your 5 marks. Okay, I రాసి ఇవ్వండి, రాస్తే మీరు రాసి ఇవ్వగానే కొంచెం చదువుతారు కాబట్టి. So you have total 6 questions for the mid 1, 6 questions for the mid 2. So total 12 questions. At least you will get some of the questions in your final examination. So you will get the same questions, except the procedure is the values are different. You have the same procedure for all the designs. Okay. So this is regarding the staircase design, last design in your syllabus. Hemant, మీకు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఏమన్నా ఆఫ్లైన్ అని అట్లా ఏమైనా చెప్పారా? నెక్స్ట్ వీక్ హేమంత్